request everybody to stand up since we'll start with the national anthem. We start the evening. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे We would like to start with Shri 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 Dr. Shivananda Shivayogi Rajendra Mahaswamigalu Kodimata Mahasamasthana. A big round of applause, ladies and gentlemen. It's a huge honor to have him here. We would now like to felicitate our second chief guest. Joining us today is Mr. J.C. Madhuswamy, the Minister of Law, Parliamentary Affairs and Legislation, and Minor Irrigation of Karnataka. Thank you so much for joining us today, sir. Can we keep the round of applause going, please? We also have with us today Professor K.S. Rangappa, the General President of the Indian Space Congress Association and the former Chancellor of the University of Mysore and the Karnataka State Open University. A big round of applause, ladies and gentlemen. Joining us today is also Mr. Shashi Kumar D, the General Secretary, Associated Managements of Primary and Secondary Schools in Karnataka. A big round of applause, ladies and gentlemen. We would now like to felicitate our guest of honors, who are the subject experts at the brand Q Skills. And we would want our chief guests to felicitate our guest of honor. We will start with Mr. Yashas R, a tech icon. He has been instrumental in several projects and missions in NASA. This requires a big round of applause. He has several accomplishments during his brief stint at NASA,
publishing 5 research articles. He has received the prestigious Indian Nobel Award, the Best Author of the Year Award 2021, the Sahitya Ratna Award, and the Rabindranath Tagore Award for Art and Literature. A big round of applause for Mr. Yashas R. We would now like to invite on stage Reverend Dr. Baiju Anthony CM. He is a scholar in education and his academic profile includes political science, arts, educational administration, PhD in higher education, leadership management and policy. A big round of applause for Reverend Dr. Baiju Anthony CM. He's been the Director of Training at DePaul Seminary in Mysore and the Administrator at the Johns University in the United States of America. Thank you so much for joining us today. We are also joined by Professor A. John Siluvai. He is a professor and head at the PG Department of English and the UG Department of French with over 43 years of experience besides publishing several articles. A big round of applause, ladies and gentlemen, Professor A. John Siluvai. Ladies and gentlemen, it is now time to also welcome our guest of honor, Dhriti Bopanna, MSc in Global Management Business, specializing in global organizational behavior. And a big round of applause as she's attended the United Nations Change the World Conference on a scholarship delegate of the WHO committee. And she presented a position paper on Equatorial Guinea. A big round of applause for Dhriti Bopanna, ladies and gentlemen. Thank you for joining us, Dhriti. Quick pause and invite a doctor by profession who is immensely critical to the contribution to framing the curriculum of emergency management, which enables help and assistance to everybody in dire situations. And we've just come out of 2 years of COVID. Let's invite Dr. Ritika Rajesh on stage, our guest of honor today. A big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you for joining us, Dr. Rajesh. And felicitating her is Mr. J.C. Madhuswabi. Big round of applause. And now the textbook launch. Brace yourselves, ladies and gentlemen. This is a very exciting part of the morning, and we would request our chief guests to kindly launch our textbook today. With a rousing round of applause, ladies and gentlemen. Curated content, futuristic platform by the team of KAIG Corporation. This is the launch of 2 educational companies and their products. It's the world's first future-ready platform for nurturing essential life skills among young minds in the country. Ladies and gentlemen, this is KAIG Corporation's vision
to transform lives and communities through learning. Requesting our chief guest to hold up maybe the books for a photograph, please. And keep the applause going, ladies and gentlemen. This is a futuristic concept by KAIG Corporation. Technology has become an indispensable part of the human life, and among all its inventions, the internet has turned out to be the most significant creation. However, just being knowledgeable is not enough today's world. Instead, being the best version of yourself should be the goal rather just acquiring the knowledge. Learning the academic subjects in your particular course is not enough. What matters today is learning how to be self-sufficient and self-reliant. A skill is nothing but an ability to do something well, or the ability to use one's knowledge effectively and readily in execution or performance. If anybody mentions the word skill, we always think of skills of academic success or only career oriented skills. Skills are of different types and have broader classifications. They are mainly classified transferable or functional skills, personal skills, and knowledge based skills. For example, back then, our mothers have had a very good home making skills. They were involved in meal planning, budgeting, to learn how to save money, learning how to cook the Sunday specials, gardening, decorating, organizing, etc. That was her personal skill. We have evolved to this day of comfortable life with advanced science and technology only by inheriting and adopting various skills on the day-to-day life basis. Today, as the program is concerned with young people and skills required for the employment, I need to talk about key skills or employment skills. Today's youth are tomorrow's workers, entrepreneurs, parents, active citizens, and leaders. It's necessary for a country and its youth to learn, adopt, and bring into action the various skills required for their career growth. Access to quality education and the opportunity to develop skills and competencies is vital in preparing youth for their future. A technology overhaul has resulted in the creation of new topics of job, and that require special skill sets and higher end jobs which require more human skills such as networking, creativity, problem solving, etc. Q skills, those skills are very much essential for a student to lead a happy, healthy, and fulfilling life. These skills will not only help the students in their career but will also enable them to face life challenges confidently. For young people today, it's more important than ever that they are well equipped to enter the workforce. Despite being educated, many lack the skills. They need to get the jobs they want. For example, digital literacy, problem solving skills, global citizenship, youth entrepreneurship, curiosity and love for learning, adaptability and cognitive flexibility, communication skills, addressing information,
self-knowledge and emotional intelligence are some of the important skills that for an individual to develop for their competency. In order to perform at optimal level in education, all youth must need the following: academic programs that are based on clear state standards, career and a technical education program that are based on professional and industry standards. In recent years, unemployment has become a global issue. Although many young people earn a college education and even an advanced degree, they struggle to find jobs in their chosen industries. So there are many reasons for the rise in unemployment, including a lack of jobs and growing population with a growing population. The COVID-19 pandemic widened pre-existing opportunities, skills, and achievement gaps with devastating impacts on our future generations. The 2015 report on national policy on skill development and entrepreneurship estimated that only 4.7% of the total workforce in India had undergone formal skill training, compared with 52% in United States and 80% in Japan and 96% in South Korea. Look at the scenario of India. There's only 4.7% of this, skill development and entrepreneurship. However, it is to be appreciated that the government has taken various initiatives and has launched many skill development programs for youth. Many training institutes have been established. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Sankalp and Strive, mandatory CSR expenditure in skilling, Tejas initiatives for skilling and others to improve the skill development and entrepreneurship. Lack of knowledge about these programs among people is always one of the reasons for not reaching the required individual. We are here to launch this program of Q Skills and Udyog Bharat. I congratulate and wish all the members of these organizations a great success. I can see great vision behind the launch of this program. As said, our beloved former President Dr. APJ Abdul Kalam, the purpose of education is to make good human beings with skills and expertise. When opportunity knocks the door, you must grab it. I wish this program would reach every required citizen and let you make use of it the fullest possibility. Thank you very much for giving an opportunity to be here. Thank you, one and all. Thank you, Professor K.S. Rangappa. We would love to hear from Mr. J.C. Madhuswamy, the Minister of Law, the Honorable Minister of Law, Parliamentary Affairs and Legislation, and Minor Irrigation of Karnataka. A big round of applause, ladies and gentlemen. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಮಾನ್ಯ ರಂಗಪ್ಪನವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನವ್ರು ಬಂದು ಕರೆದಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ನಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಬಹುಶಃ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರು. ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್
our hard work, which can convert our raw product into a finished product with less loss of our raw materials loss, which can consume little time. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು. Who I am and where I am and from where I have to start. ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪವರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪವರ್. ಯಾರ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಕೋತೀರಿ, ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತೀರಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಹುಡುಗರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯುವಕರನ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಲೈನ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೂ ಜಾಬ್ಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮತ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಿಯಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ನ್ ವೈಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲರ್ನ್ ವೈಲ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಪದಗಳ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಕಲಿಸೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲಿತಾ ದುಡಿಯೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಾನೀಗ ಒಂದು 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 to 50% ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು MS ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, MTech ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಗ ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಂಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನೋ ನಮ್ಮ ಗಂತೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ರಂಗಪ್ಪನವ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗೂ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇ ಬೇರೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟೇ ಬೇಕು, ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ಡ್ ಜಾಬೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 300, 400, 500 rupees a day, which becomes 1,500 in Bangalore city or 15,000 in Bangalore city, which is self-affordable without giving house rent, other establishment charges. But nobody is prepared to work. Ellarge, because we have become fashion slaves. We are not skilled. We have just become fashion slaves. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಅರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ಮನಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಟುಡೇ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ, ನಾಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿರೋ ಕಡೆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ವೆಪನ್ ಅಂತ ಬಳಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಸುಬು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ದಲೆ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅಂಥ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀನು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು
ಕೋಚ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬದುಕಲ್ಲಿ 6 hours 5 hours ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದಾದ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, 2-3 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಬರೀ ಸಂಗೀತ ಆಡಿಸೋದು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಕೋಪ್ಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕೇಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ರಂಗಪ್ಪನವ್ರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್, ಅವರು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಯಾರಿಗೆ? ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳಗಳನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಹೋದ ಸಲ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾದ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಟ್ UG ಲೆವೆಲ್. ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸು ಜನರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದೋರಿಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಎನೇಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಜಾಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಲೋ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓದೋನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ಜಾಬ್. ಅವನಿಗೆ ಕೋರ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಕೋಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಸೆಸ್. ಅವನಿಗಿರೋದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಲೆವೆಲ್. ಈ ಪೊಸೆಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಲಾಡಬಲ್ ನೇಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವೇನೇನು ಬುಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೊಡಗಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದು, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಟ್ರೊಫಾಲಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಸುಬನ್ನು, ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನಾಗಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹಳೆಯ ಕಾಲ ಆಯಿತು, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದು ಅಂತಿದ್ದು, ಈಗ ಬದುಕೋಕ್ಕೂ ಓದು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಡಿ ಟು ಲೀವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬರೀ ಟು ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓದು ಅನ್ನೋ ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವೈವಲ್ಗೂ ಇನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ವರಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗೋದು, ಶ್ರಮ ಸೇವ್ ಆಗೋದು, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ನೀವು ಕೊಡಗು ಮೂಲದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಬಂತು ಈ ಆಲೋಚನೆ? ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ಬದುಕೋದು ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಚೆನೂ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ವೆಬ್. Leave it to them. They will take care of Bangalore. There are people who have enjoyed Bangalore better. We have made use of Bangalore better. Let them contribute something to Bangalore in future. ನೀವೇನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಔಟ್. ಏನು ಕೊಡಗಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ವಲಸೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಕೊಡಗುನೂ ಜನ ನಿಬಿಡ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೊಡಗಲ್ಲೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಡಗು.
ಆಗಾಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸರ್ವೀಸ್ ಟು ದೈ ಅಂದಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲೋನ್. ಆ ಕಡೆದು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನೇ ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. We would now like to hear from Mr. Shashi Kumar D. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ದುರ್ದೈವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ನೋವು ನನಗಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತದನಂತರ ತಾನು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೇನು ವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 15 lakhs schools across India. We always make policy keeping in mind just 28-29,000 of schools in India, so-called ICSE, CBSE, IB, which are just out of 15 lakhs, hardly they are 30,000. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಡಿಪಾಯ, it's a foundation. What we are seeing in the National Education Policy Vision, it's a wonderful vision, but no directions. We are proud Karnataka being first to implement, but how, when, what? We have no vision. Sorry to say this, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನ NEP ಪ್ರಕಾರ 3 to 6 years ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಅಡಿಪಾಯದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಅನಿವಾರ್ಯನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವೈ ಆಮ್ ಐ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದುಡ್ಡು ಮಾಡವು, ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮನಿ ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ we spend nearly 1.3 lakhs per child, especially in Navodaya Intalli. In other schools, formal schools, we spend not less than 80 to 90,000 rupees, which includes recurring and capital expenditure, if you calculate whole. But many governments across the country give different statistics: 20,000, 30,000, 50,000, 80,000. But when we talk about schools across India, they are private unaided schools who give education starting from 10,000 to max is 40-50,000 rupees per child per year. And these are 96%. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 95-96% ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10,000-40,000 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಕ ಗಳಿಸಕ್ಕೆ, ಓನ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್. ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಯಾರ್ಯಾರ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ನಾವು ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ 4 days ಬ್ಯಾಕ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೆವರ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್, we have tied their hands, we have tied their legs, we have tied their eyes, we have given some closed ears, left half mouth to deliver the lessons. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಾರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. What is skills? Where are we giving scope? NEP, yes, we are more focused on skills, but unfortunately we have no vision, because ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ NEP ಪ್ರಕಾರ SSSA ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರ್ತೇನೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖಾಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯದ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 95% ಇದಾವೆ. ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ದೇ ಆದ ಇಷ್ಟ 17 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? NCF 2015 ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ 2005, 2004, 2008 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. NEP 2020 ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿವೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 98% ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ 2 to 3%. ದೋಸ್ ಆರ್ ICSE, CBSE ಇಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಾಲೆ. ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. See, please understand, this market is a huge market. Just in Karnataka, we have 1.3 crores children, starting from just 3 to 16, 18 years. It goes beyond 1.5 crores melagogutte. But we always focus on just 2 lakhs, 3 lakhs students. Those are in elite schools. We design things, we design curriculum, we design content, we design concepts only for keeping in their mind, because it is a market, because they are affordable. No, everybody is affordable by knowledge. We have to reach. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗೃತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಶಾಲೆಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯವರು ಕೂಡ, ನಾನು ಶಾಲೆ ಪರ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ, ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. 40 ವರ್ಷ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. 52 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ. ಪಾಲಕತ್ವ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಕತೆ. ಇವತ್ತು ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಿಸೋದೇನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೇಡಮ್, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೋಷಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ. ನೋ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂತ ಇದೆ, ಇಡೀ ದೇಶ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂತು. 2019ರಲ್ಲಿ ನೋ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು. ಈ RTE ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯ್ತು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಸ್ ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತ್ ಮತ್ತೆ KAIG ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನು
ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಮುಂದಿಟ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ದಲಿತರು, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋ ದರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾಲೆಜ್ಗಿಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಧ್ಯಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿಸೋದು, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಿಷ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. NEP ಅನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ವಿಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವಿಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಕೂರಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗ, ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಕಮಿಷನ್, ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, police department and other main stakeholders has to sit together, relook into the issue. Illa andre we will lose our children's childhood and their many things. So that is where we all are suffering anta ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. Some very strong points raised by Mr. Shashi Kumarji. Thank you so much for your time, sir. I would now like to invite Dr. Vijayalakshmi Velakanji to share her thoughts with us, please. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಭಿದಯ ಶ್ರೀ ನೃಪ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1944 ಗತಕಲಿ 5124 ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೇಮಂತ ಋತುವಿನ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಈ ಶುಭ ಶನಿವಾರ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ವಂದನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ. ಅಭಿನಂದನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಪವರ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಶಿವ. ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿವ, ಶಿವ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ಶಿವನಿಂದ. ಶಿವ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಗಾತಿ ಸದಾ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆ ಸಂಗಾತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂತ. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ದೆನ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧೈರ್ಯ. ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧತೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಸುವರ್ಣ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಾವು, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. 1 hour ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್
ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ. ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಾತು ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನನಗಿವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿವ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರೂ ಕದಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಯಾರೂ ಕದಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗೋದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಡಿವೈಸು ನನ್ನ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ದೇ ಎದೆ ಕೊಯ್ದೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು, ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚೋದು. ಆ ಡಿವೈಸ್ ಎಂಬೋಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೆನಡಾನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕಿವಿ ಗಡಗಿಚ್ಚು ಹಾಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಅ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆದರು ಅಂತ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಕ್ಷ, ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಕೋಪ. ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ತಾಪತ್ರಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ. ಇವತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ 3 fingers ಆರ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸೈಡ್. ದ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ನವರು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡದೆ, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೋಡದೆ, ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್. ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ wholeheartedly clap. Because I have seen how people clap in America or Canada or Europe. The way they clap, ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆನ್ ಐ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, they wanted to show that they are agreeing with me. So this is the way that the Westerners, they are so refined and they are civilized. But when are we going to learn? ನಮ್ಮದೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 39 ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು 39 ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಪೋಷಣೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅರಳುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯೂನಿಂದ ಕ್ವಿಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೈಂಡ್, ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಎಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಯಲ್, and last S stands for success. And remember, success comes before work only in the dictionary. So they have put in hard work so that the children, not only in Karnataka, all over the country can get the success. And that is the reason I asked you to please clap for them. And this is most important. Yakantandre, where there is skill and will, you can achieve anything. Sky is the limit. But right now what has happened is skill is to the selective people, will is there and they are incapable of doing anything.
But here, the skill and will both have to come together to make it possible. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 38,000 ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1.2 crore children are studying, and most of them are so brilliant, but unfortunately, the guidance is not there. Teachers are not up to mark. So I think what you have done, the app, is it only for students or for teachers also? Yeah, this is very important because like Trimurtigal Tara, for a child to grow, the parenting is important, teachers are important, and then the students. So I'm so very happy that they are thought of it and they have come out with app for all the three. The parents, you know, they are ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು, ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥವ್ರು, ಉಳಿಸುವಂಥವ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಮಹೇಶ್ವರರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ಬಹುದೇನೋ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಓದ್ದ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಜಾಬಿಗೆ ಹೊರಟ. ಹಳೆ ಕಾಲ ಥರ ತಾಯಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ಊಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ, ಉಂಡೆ ಚಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ಲು. ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ, ಹೊರಟ ಇವನು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ಕತ್ಲಾಯಿತು, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು. ಮಗು ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಬಿಳೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ಕೊ ಅಂತ. ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಬೈ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆಯಿತು, ಮಗು ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋಂಥ ಬಿಳೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 3ನೇ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಆಯಿತು, ಮಗು ನಿನಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಬಿಳೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ಕೋ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನನ್ನಂಥವ್ರು ಬಂದವರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ದ, ಬಿಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಬೆಳೆದಿಂಗಳದಲ್ಲಿ. ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ, ಊರಿಗೆ ಹೋದ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಜೋಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ದ, ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವಜ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಅಂತೀವಿ. ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಯಾರೂ ಕದಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇವರು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಜ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಜ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ to be reached by to each and everyone like the books, they must be reached to everyone. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೂ, ಪ್ರತಿ ಟೀಚರ್ಗೂ, ಪ್ರತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತಲುಪಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ದು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಅಂತನ್ನೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ಸಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶಿಷ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ನಿಂದ ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೋಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ವಿ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಮುತ್ತಿನಂತೆ 3 ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇದೇನು ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿ ಏನು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಗುರುಕುಲ ಅಂತಂದು. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಬದುಕೋ ರೀತಿಯನ್ನು ಟೀಚರ್ಗಳು ಈಗ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು
ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಟ್ ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ IQ, EQ, HQ, MQ and SQ. All the 5 are important and all that 5 Qs are being taught by them. IQ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶಂಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಗೇನ್ people are becoming more of educated fools and some of them are becoming educated monsters to destroy the whole piece of the world. The next one is the HQ. Happiness quotient is important. Along with that, what is also more important is, along with the happiness, what you have to have the this quotient also. And along with the happiness, health quotient is people are forgetting, and that is the reason, because of ill health they are losing everything. The young children are dying because of the health quotient is deficient, and that has to be taught. The next one is the MQ. MQ is, everybody knows, money quotient. Everybody is after money. Money has become everything, but what is important is moral quotient. Moral quotient is deficient, and that is the reason the things are bad. And in the recent in education policy before that we were discussing and we had consultation and we all put the input was given by us. And the next one is the your IQ, EQ, then EQ. EQ, everybody, whichever factory you go, whichever institution you go, they talk about the efficiency quotient, how efficient a person is, but everybody is forgetting emotional quotient. The human relationships are forgotten, emotions are not there, and because of emotions, whatever they have achieved, they have become really useless people, because they don't have the moral quotient, they don't have the emotional quotient, they are not behaving like the human beings, and hence I'm very happy that you have included that also. Last but not the least is the SQ. SQ is the social quotient and spiritual quotient. So today ಸಮಾಜಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿ ಆರ್ ಒನ್, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಗತಿಶೀಲರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್. ಪ್ರಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ನವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷು, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ವರ್ಚಸ್ಸು, ಓಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Of our chief guest, Dr. K.R. Nandakumar, who would be the State General Secretary for Tamil Nadu CBSE School Association. Sir, requesting you if you can please come up on stage. Can we have a round of applause for sir? We would like sir to speak a few words about Q skills and Udyog Bharat. Sir.
ఎల్లరికూ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలకు చిన్నలకు అందరికీ నా వందనములు. மேடைக்கு முன்பாக அமர்ந்திருக்கிற சான்றோர் பெருமக்கள், அறிஞர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். உங்கள் எல்லோருக்கும் தமிழ் நன்றாக தெரியும் என்று நான் அறிகின்றேன். எனவே தமிழிலும் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுவதற்கு எனக்கு அனுமதி வேண்டும். நான் தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றேன், சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கின்றேன். எனது நண்பர் முரளி கிருஷ்ணா அவர்கள் என்னை கைபேசியில் அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர வேண்டும் என்ற போது நான் மறுக்காமல் வருகிறேன் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியில் இரவு புறப்பட்டு இந்த மைஸ் ரோட்டில் ரொம்ப தூரம் பயணப்பட்டு ரொம்ப டிராஃபிக் அவ்வளோ லேட்டாக வந்ததுக்காக உங்களிடம் மன்னிப்பு கோருகிறேன். சாரி ஃபார் த டிலே, சாரி ஃபார் த சொல்கிறேன். எனக்கு வந்து காத்திருத்தலும் பிடிக்காது, காக்க வைப்பதும் பிடிக்காது. நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுறதும் பிடிக்காது. வெயிட் பண்ண வைக்கிறது தவறு என்று நான் உணர்கிறேன். அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களிடம் நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன். இந்த KAIG கார்ப்பரேஷன் ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு. நான் ஏன் இதில் கலந்து கொண்டேன் என்றால், தமிழகத்திலே 20,000 நர்சரி பிரைமரி பள்ளிகள், மெட்ரிக் ஸ்கூல்ஸ், நர்சரி பிரைமரி ஸ்கூல், கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூல்ஸ், CBSE, ICSE, IB, கேம்பிரிட்ஜ் போன்ற பல்வேறு போர்டில் இருக்க பள்ளிகள் எங்களிடம் இருக்கிறார்கள். 20,000 பள்ளிகள் இருக்கிறது. 6 லட்சம் 6 lakhs teachers are working there. 1 crore students are studying in our schools in Tamil Nadu. 57,000 buses are there. இந்த மாதிரி KAIG கார்ப்பரேஷன் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடாக, ஒரு பிலாசபராக, ஒரு நல்ல டீச்சராக ஒரு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னு தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். இக்காலகட்டத்தில் இந்த சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று கூட சென்னையில் நெல்லை நாடார் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு பையன் ட்ரக்ஸ் பேக்கில் வச்சு கொண்டு ஸ்டூடெண்ட் சப்ளை பண்ணுறான். அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து பிஇடி மாஸ்டர் கேட்ச் பண்ணி ஒரு 2 அடி அடிச்சிடறாருங்க. அப்புறம் நமக்கு ஏன் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அடிக்கக்கூடாது. டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் அடித்தா அவன் சூசைட் பண்ணிக்கினா போலீஸ் கேஸ் ஆகிட்டா டீச்சரை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க, ரிமாண்ட் பண்ணிடுறாங்க. இல்லைன்னா ஒரு பொய்யான ஒரு செக்ஸ் ஹராஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போக்சோ சட்டத்தில் உள்ளே போட்டு ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. 7 years ஜெயில், பெயில் இல்லாத ஜெயில் கொடுக்குறாங்க. அதனால் தமிழ்நாட்டில் இல்லை, யாருமே டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டை அடிக்கிறது இல்லை, பனிஷ் பண்ணுறதில்ல, ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணுறதில்ல. எல்லா பள்ளிகளுமே, ஈவன் மெட்ரிகுலேஷன் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ், CBSE ஸ்கூல் எல்லாருமே வந்து மார்க் ஓரியன்ட், ஒரு புக் வார்மாக தான் இருக்கும். ஒன்லி ரிசல்ட், பாஸ், இதை நோக்கி தான் பயணப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நிறைய காரியங்களை செய்துட்ருக்காங்க. நமது பாரத பிரதமர், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பிரம்மாண்டமாக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக செய்கிறாங்க. அது நிறைய பேர் நமக்கே தெரியல, டீச்சர்ஸுக்கு தெரியாது, மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தெரியல. அதனால் வந்து ஒன்லி மார்க்ஸ் நோக்கி போயிட்டுருக்க நாம் மாறி ஸ்கில்ஸும் முக்கியம். வெறும் வந்து அவனை வந்து ஒரு மென்டல் ஒரிஸ் இருக்கக்கூடிய, சைக்காலஜி தெரியாத, ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவனை மாற்றி அவனுக்கு இந்த எதிர்காலம், இந்த டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன், டெக்னாலஜி, டைம் மேனேஜ்மெண்ட், மணி மேனேஜ்மெண்ட், இப்படி பல மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது. அதெல்லாம் சொல்லித்தரதுக்கு ஒரு அற்புதமான அமைப்பு நம்ம மரியாதைக்குரிய KAIG கார்ப்பரேஷன் சகோதரர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் அவர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்போம். நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க, எல்லா பள்ளிகளுக்கும் உங்களை கொண்டு சென்று சேர்க்கிறோம். இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு சென்று சேர்க்கிறோம். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எஜுகேஷன் ப்ரொமோஷன் சொசைட்டி ஃபார் இந்தியான்னு வச்சுருக்கோம். இங்கே மெடிக்கல் காலேஜ் ஓனராக இருக்கக்கூடியவர், கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ், என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எல்லாம் நம்மகிட்ட மெம்பராக இருக்காங்க. உங்களை நாங்கள் ஆல் ஓவர் இந்தியா கொண்டு போயிட்டு நல்ல விஷயங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிற உங்களை நாங்கள் வந்து இந்த நேரத்தில் பாராட்டுகின்றோம். ஸ்கூல்ஸ் ரன் பண்ணுவாங்க, காலேஜ் ரன் பண்ணுவாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ண தெரியாது. அது இந்த டிஜிட்டலைஸ் வேர்ல்டில், கம்ப்யூட்டர் உலகத்தில், ஒரு பெரிய காம்பிட்டன்ட் வேர்ல்டில்
எப்படி நாம் நம்ம விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பது என்று தெரியாமல் ஒருவருக்கொருவர் தொழிலை நஷ்டமடைஞ்சிருக்கிறோம், செய்யக்கூடிய தொழிலை நஷ்டமடைந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கி இன்னும் பார்த்தா இன்னும் இவங்க செய்ய வேண்டியது அன்ட்ரைன் டீச்சர்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். எங்களை பொறுத்தவரையிலையும் நிறைய ஊரில் தமிழ்நாட்டில் சொல்லப்போனால் ட்ரெயின் டீச்சர்ஸ் வந்து இன்னும் கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து 1 lakh 2 lakh சேலரி வாங்கிட்டு வேலையே செய்யலை அப்படின்ற ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு இருக்குது. இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் டீச்சர் ட்ரைனிங்கையும் கொஞ்சம் வேகப்படுத்துனீங்கன்னா, சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா, யாராருக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் இல்லையோ அவங்கள எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். இன்றைக்கி நிறைய காலேஜஸ் மூடுற நிலையில் இருக்காங்க, நிறைய ஸ்கூல்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுற லெவலில் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு கைட் பண்ணி அவங்கள பூரா நம்ம என்ன ஒழுங்காக பண்ணோம்னா நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாம். நாங்கள் என்றைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட்டாக இருப்போம். ரொம்ப அற்புதமான இந்த நான் முரளிகிருஷ்ணா சார், நம்ம எம்டி சாரெல்லாம் வந்து என்னை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க என்கிட்ட. என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸு, சைக்காலஜி, ஆக்ட்ஸ் கைண்ட்னஸ்ஸு, ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷனு, ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனு, ஜென்ரல் நாலேஜு, செக்ஸுவல் எஜுகேஷனு, ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி, மனி மேனேஜ்மெண்ட்டு, டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு, கம்யூனிகேஷன் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸு, மேனர்ஸ், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸு, ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸு, இது எல்லாமே சொல்லித்தரலாங்க. மெடிக்கல், ஃபிசிக்ஸ், சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட், ஆட்டோமொபைல், இந்தியன் லா, டாக்ஸேஷன், ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஹெரிட்டேஜ், பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட், என்வாயன்மெண்ட்டு, எமர்ஜென்சி, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் குழந்தைங்களுக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லித்தர வேண்டிய நம்ம கடமை இருக்கிறது. அதை எப்படி சொல்லித்தரணும், ஏன் சொல்லித்தரணும், ஏன் படிக்கணும், எதற்கு படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும், எங்கே படிக்கணும், எதற்காக படிக்கணும், எதை படித்தா வேலை கிடைக்கும், எதை படித்தா வேலை கிடைக்காது, இப்போ இந்த நாட்டில் இப்போ என்ன தேவை என்பதையெல்லாம் நாம் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான நிலையில் இந்த நிறுவனம் கைகு நிறுவனம் இருக்கிறது. இது மட்டும் இல்லை, இவங்க இன்னும் 21 வகையான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, க்ரீன் எனர்ஜி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல விஷயங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிற உங்களுக்கு எங்களுடைய தமிழ்நாடு ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அசோசியேஷன் சார்பாக வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஃபுல் சப்போர்ட்டாக நான் உங்களுக்கு இருப்போம். எங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட்டாக இருங்க. உங்களை நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய நல்ல இடத்தில் சேர்க்கிறோம். அவர்களை எல்லாம் நாம் புரிய வைப்போம், அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைப்போம், கன்வின்ஸ் பண்ணுவோம், அவங்கள கேட்ச் பண்ணுவோம், அவங்கள வந்து நம்மளோட கன்வெர்ட் பண்ண வச்சு அவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லா உதவிகளையும் செய்து அவங்களோட எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட், எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட், சோசியல் டெவலப்மெண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம கருத்தில் கொண்டு எல்லோரையும் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம பாடுபட வேண்டும் என்ற நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இந்த கைக் நிறுவனத்திற்கு, KAIG கார்ப்பரேஷனுக்கு நாங்கள் உளப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தமிழ்நாடு ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அசோசியேஷன் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, இங்கே படித்து முடித்து வேலையில்லாத இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு, யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வேலை கொடுக்கக்கூட உத்தியோக பாரத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் இன்னும் இந்திய அரசாங்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்ப்பரேஷனோட தொடர்பில் வைத்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் அவருடைய பல்வேறு திறமைகளை, தமிழில் சொல்லுவாங்க, கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை உனக்கலை ஒத்துக்கொள்ளுவாங்க. இன்றைக்கு வந்து பிஇ மெக்கானிசம் படிச்சிருப்பாருங்க, வண்டி ரிப்பேர் ஆகிட்டால் வண்டி ஓடாது, ரிப்பேர் பண்ண தெரியாது. எலக்ட்ரிஷியன் இருப்பார், ஃபீஸ் போயிட்டால் ஃபீஸ் போட தெரியாதுங்க. கம்ப்யூட்டர் படிச்சிருப்பார், கம்ப்யூட்டரில் சாஃப்ட்வேர் தெரியாது, ஹார்ட்வேர் தெரியாதுங்க. எனவே அதெல்லாம் மாற்றி அவர்களுக்கு உண்மையான கல்வியை, உண்மையான ஒரிஜினல் ரியலிஸ்டிக் எஜுகேஷனை வாழ்க்கையில் கொடுத்து அவங்கள வளம் பெறுவதற்கு, இந்தியாவுடைய இளைய தலைமுறை மேம்படுத்துவதற்கு, இந்திய திருநாடு உயர்வதற்கு நாம் அனைவரும் இணைந்து பணியாற்றுவோம் வாருங்கள் என்று உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்று இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். அற்புதமான நைஸ் லஞ்ச் அட் த டைம் ஃபார் மீட்டிங் வந்து we are giving a very nice lunch. You are very good arrangements. We are very thankful to you. I am very happy to see you. Thanks for all. One and all. Thank you very much. We would now like to hear from the co-founder and the subject expert. She's been with us since the morning, and we'd love to see what she has to say about Q Skills, about Udyog Bharat, and about this initiative, Dr. Sujata Bopanna. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Sujata Bopanna, please. It's not morning. Good afternoon to all the esteemed guests and everybody present here. I'm representing Q Skills. All the chief guests have spoken about the present scenario of education. To deal with this problem, what all the problems we spoke about, Q Skill is present before you all. As you all know that
Our students are very good in learning what is there in the book. Our teachers are good in teaching what is there in the syllabus. But what is there in the syllabus is not sufficient to meet challenges of our day-to-day life. Reality is something else. Knowledge is definitely required. Knowledge is power, as Madam remarked. So knowledge is important, but at the same time, reality of life is something different. There are so many challenges. We can see the number of students who are facing anxiety, fear of facing examination, fear of failure. See, in the past, these fears were less, but today, the protection given by the parents to children is more than what we used to get from our parents. We are very protective about our children at present. So, challenges of life is like a mountain for our children. Q-Skill is trying to bridge the gap between the two, that is, the syllabus and the practicality of life. In our practical life, we face challenges like we don't know how to be happy, to make it very simple. We think of problems, forgetting about what gives us happiness. So we are covering all such small aspects in our syllabus. We have already covered and it's already launched. The subjects like happiness, positivism, positive psychology, then how to face emergencies in life. What is good touch? What is bad touch? Our children do not know about it. Sexual education. All these are not covered in our syllabus. We are trying to cover all these aspects. English. Functional English is lacking, whereas we are concentrating on finishing the syllabus within prescribed period of time. Me being in the education sector, we are also doing the same thing because we don't have time to cover. We want to teach so many things which are necessary for children, but we don't have time. We are rushing to finish the syllabus, and our syllabus is result oriented. No doubt that our students are scoring really well, the student community of the present day, because during our time, scoring 60 marks, getting first class was sufficient. It was something great. But today, 85%, 90% is not sufficient to get into good institutions. So pressure is there for children, not only from parents, but also from the schools and colleges. So to bring down this pressure and also to prepare them what is life, which is very important, we are here presenting Q-Skills. So the number of suicide, the anxiety attacks, panic attacks, frustration, stress, fear, these aspects should be reduced. This is our intention. So our intention is to reach all the student community throughout the country. Honorable Minister was mentioning only about my Bangalore city. No, our intention is not just Bangalore city. Our intention is to cover the whole of India. And Honorable Minister was mentioning about migration from different villages to the cities. We are not thinking about job creation. We are preparing children to face life. This is the intention of Q-Skill. Job, all these things are taken care of by our academics. Okay? But along with that, there are so many stress coming in our life because of the competition and the challenges. We are concentrating on that, preparing children to face life. This is the intention. Here, my talk will be incomplete if I do not mention about Mr. Sudhin Mandarna, who is the main cause for being us here and bringing the program to this level. Thanks to Mr. Sudhin Mandarna for thinking about this program. He has fantastic management skill
very efficient, hardworking, dedicated. He gives 100% to whatever he thinks. That's what I have understood. I know him since 4 months. You may be surprised. Within this 4 months of time, the dedication I could understand. And scientific division of labor, he has implemented it. I am good in academics, he has given that work only. Marketing is given to another team. That headache is not for me. So this way he has segregated the work so efficiently and scientifically, and this was very essential. And we are today within 3 months of time by making the content developers to develop the content. My special thanks to the writers. Can you please stand up here? All the content developers. We could make it real, and we have come to this level because of them. Need any updating and upgradation of the content? I hope you are with us. And I seek the support from the business partners, very importantly, to reach every nook and corner of the country. And the media, special thanks to media. Please give wide publicity of the program and make our program very successful. And we want to serve the whole country. The student community is our target. We are not looking it from business angle. We are looking it from service angle also. Please make a point of it. Thanks to Disha for giving a very good host of the program. Thank you, Disha. It was really very nice. Thanks to the media and the teamwork of Sudhin Mandana. The team Q-Skill team worked really hard day and night. 12 o'clock night also message and ask, is this the content? Okay, they answer immediately. This is how we worked to make this program successful and bringing to this level within 3.5 months time. It is really, I can't believe that we could able to bring this program to the launch level within this short period of time. This was possible definitely with the blessings of Almighty and also with the team support and the content writers. Thank you, everybody. I sign off. Q Skills and the subject expert coordinator, Dr. Sujata Bopanna. Thank you so much, ma'am. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं
चत्वारि भागात्मकं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डम् प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरं निडिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविधृतेषु दण्डं निरन्तरं निडिलचन्द्रखण्डं. Prior to that, I would also mention our subjects and subject topics for today. That would be Introduction to Business at Q Skills and Udyog Bharat, Pitch that converts a sale, Procedures to be followed, our exact targeted audience and its labs, the commission structure, the PRM training, and as well as addressing the problems that you are currently facing, maybe through your colleges, your schools that you're approaching. So each and every answer shall be given today. Sir, over to you. Good afternoon, gentlemen. First and foremost, let me thank you all for coming over. I understand some of the flights got delayed. It's really sad. Some of our partners from UP could not drop in. Are they still on the way? Some of them? Okay. So, welcome all. So, if you have any questions from your side, anything important, pressing that you're not able to face at any of the schools and colleges, please welcome to ask those questions. We'll address them. Anything to do with commercials also, you can go ahead and do that. Pass the mic around, na? Anyone having any questions? Okay, let me pick. Madhu sir. हाँ, no. Business partner meet है sir. अभी तो टाई वाई मैं भी खोल दूंगा sir. No, because on the Zoom call we've had several questions coming up, and some we could not answer at that point in time. You can ask anything you want, any problems that you're facing, so anything. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9:30 ಈವ್ನಿಂಗ್ 7:30ವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನೀಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಿಂದನೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಟೈಮಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. Thank you. I'll answer that in English for the benefit of all. See, community to incorporate, adopt this Q skill, which is very critical. As a parent, we've gone across to every parent and on the street, and we've asked everyone this question: is it required? What is required? We never introduced ourselves as to who we are, what are we going to do, what kind of program is this, are we covering, what topics are we covering? Nothing. We just randomly went and picked some parent and we asked them this question. Most of the answers which came out was Q skill. Everything was to do with life skills. Everyone wanted us to address mental health, sexual education, all the topics that we have covered in this, basic law and all that. Now coming to this question as to can they squeeze some time out
for us, definitely they can. Because I'm sure ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ or 9:30 to 6 o'clock, there is some time in between that can be provided, which is about 40 minutes. 40 minutes is what we need, not even 1 hour. 40 minutes squeeze ಮಾಡಲೇಬಹುದು. Because ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So there is a sports activity which happens in the school. Now, the question arises as to, is it important for the child? Yes, it is definitely important, right? Mark sheet is not, grading is not the only thing. Schools will suppress. I don't know how many of you have come from the schools. Schools will suppress this kind of a program because they're threatened, sort of threatened. But no, that's not the way to look at it. Nobody wants to threaten anyone in the education system. Value education will continue to be there. We just want to incorporate some soft skills, some life skills into this whole thing. So we'll have to request them to give us some time, 40 minutes in a day for the entire week. So I think one teacher, one faculty can accommodate about 500 students. One school, 500 maklige, we can accommodate. If it's more than 500, we'll have two teachers and 2 faculties coming and addressing them. That's not a problem. So I hope I've answered your question. Somewhere in between, they have to squeeze. We don't want to burden the child. And at the same time, the child is going to enjoy this. The child will enjoy this whole thing because it's a theory-based program. So we're going to have a lot of practice sessions, mock sessions happening. There'll be a lot of fun activities. So the child will enjoy it. Now, which child would not want to know which hand do you hold a fork and which hand do you hold a knife? You come into a hotel or a restaurant like this, I come from a very rural background. So if I have to come into this hotel, I should know where my knife and my fork should be. That is basic table etiquettes, right? So these are things that I should know. I should know that I should not eve tease. At a young age, if I teach a child, eve teasing is wrong, right? I'll address this to the whole platform. It's a very candid feedback I'm going to give you on this. Probably, I don't know how many of you have been following the news these days. I was just telling somebody during lunch, this Aftab and Shraddha Walkar. Maybe if I had done this 10 years back, maybe this wouldn't have happened. Maybe Aftab would have been serious about it, saying that, okay, I do something wrong, what is the kind of punishment I'm going to get for it? So had I taught these people at that point in time, saying, this is the kind of punishment you're going to get, maybe you wouldn't have done that. So even if I can eliminate 1% from the entire crime, or even I've given so many examples, citing examples of sunroof in your car. Our Indian society, our parents don't not know what is a sunroof for. They think it's for the child to stand on the seat and stand out, put their head on top, right? Sunroof is not meant for that. Sunroof is just for ventilation purpose, for the sun to get in. That's all. But we've seen a lot of children standing on the sunroof, dogs, pets, standing on the roof, popping their heads out. But do you know what are the repercussions of it? Can you just imagine? Yes, sir. It has happened. It's happened in Ahmedabad. A child was standing and the kite festival is going on. I can only think of these immediate, what happened in the last couple of weeks or days or years. So a child was standing on the roof, sunroof, car is going, father is sitting and driving, mom is there along, and the kite festival thing, what do you call that, manja, the rope, that slit the child's throat. So sad. Really, it's not acceptable, yeah? Parents should know that. There's a low-lying cable. Today the road is fine. There's no cables today, but tomorrow you'll see another new cable coming up, popping out in the place, right? So that is an example. Or wearing a seat belt, the pillion people sitting behind. That's an example. Cyrus Mistry, the recent incident, right? Now, after this incident happened, after he passed away, law is enforcing that all of them have to wear a seat belt. Isn't it common sense that everyone has to wear a seat belt? So these kind of examples keeps coming up. Rape is extremely high in some of the cities. Drug menace, substance abuse in Punjab. I had been to Punjab. It's really sad, right? There is a movie based on that, Udta Punjab, right? Youth is getting into a lot of substance issues. They're not able to concentrate on their studies. Yeah, of course.
math, science, geography, history, social science, all this is important for grades and all that stuff. But we get to learn all this social skills and life skills only after we come to a certain age, after 22, 23. So we want to make these children learn that. So I think schools can accommodate a little bit of time, during this entire day. It's just 2 hours that we need for the entire week. There are schools which are working on Saturdays also. I mean, children are going to schools on Saturdays also. So I think they can squeeze some time. It's fine. And parents are okay with it. But I don't understand why the schools can't do it. When parents are saying, yeah, we should encourage our child to do this, school should not stop you at all. So we can accommodate a parent partner meet also, if you want. You can have a road show, probably in the school premises itself, you can have a kind of a kiosk activity done. So we can do that. So educating the school is important. How well you present it is what matters. There are some places in Punjab, Chandigarh, and some other place in Tamil Nadu and Chennai, and even in Bangalore, we've had some, kind of a forum with schools. There was a child in RT Nagar school, young girl, she killed herself because she conceived early. Wrong pregnancy. And one of the culprits is the school boys. So can we teach them what is right and what is wrong? So I think it's a good cause. So school should accept it and go forward and take it up. Right? I hope I answered your question. Right? Yep. Sir, I have 3 questions. I will ask one by one. The first question is how you're going to do the delivery. For example, we have curriculum from 3 years to 15 years. The course is designed in such a way that depending on the child's age, on the grade, which class the child belongs to, depending on that is what we are going to cover. Now we know that there are certain things that cannot be covered to a very young child, right? There are certain things on the age category because there are psychologists we have in our subject expert team and the people who have designed our program and the curriculum. They have designed it in a way that, they know exactly what age this child should be given what kind of a topic. So when it comes to interpersonal skills or networking skills, whatever you mentioned, that will be designed for a child who can understand what is that, right? It can be somewhere on the middle school beyond that, from maybe 6th or 7th standard, what we look at. For a small child, maybe a kindergarten or a 1st standard, 2nd standard child, it will be a different curriculum altogether, which they can relate to. Only which is relevant to them, what they can relate to, is something that we would like to cover. So there's nothing that we would push, which is adult kind of a program onto a small child. So it is based in relevance to whatever the child's age is what we have designed. I want to understand then what is the plan? Like, do we have any plan in place? Okay, from say KG to say 2nd standard, 3rd standard, we are going to follow the AV method. Exactly. And then from 3 years to maybe who are studying 12th, we are going to have an activity-based learning. Is this my understanding? If I understand? Exactly, yes. It is. I think it is already covered in the brochure, if I'm not wrong. And the brochure is already says that very clearly that to what age the child will go through what kind of topic. That is already there, designed. I think it is there in the brochure if you have not seen it. I think you can give the brochure to the... So okay. It does carry the info. My request is if you go through the brochure, it gives you entire elaborate information about the entire program. I would request each of you to go through this brochure. We will be sending you some more materials in the next coming days, so that you have a clear understanding as to what exactly the program is. And we do not want to confuse the child at all. Okay. We will never want to do that because ultimately the objective is to ensure that the child learns something and the parent is monitoring it on the Q-Skill app on the mobile phone. So there is no, there is an evaluation system, but there is no ranking system. No, we don't want to rank a child saying this child is great and that child is not great, the other child is average. No, that's not going to happen. We do not want to rank any child saying that you are good, you are not, maybe you're bad, right? So the parent is able to monitor, and if the child is really not that up to the mark, with the faculty, the teacher whom we are training will ensure that the child improves to that level what we want. So that's taken care. So are we also going to do
give some homework like after the class? There'll be some practical. It's more of some fun. practical, okay. Yeah, it'll be more of fun. I mean, at home, for example, I was telling fork and spoon, a knife, vagara, which side do you keep it on the table? Knife on the right, fork on the left, right? So this is what they need to practice. So there are cases where a parent is not aware also. Some of the parents are not even aware which side of the table what has to be kept. So the child is telling the parent, right? Or seatbelt is not worn, the child is telling the father or mother saying, you got to wear your seatbelts. These kind of practical things happen. That's what happens to a kindergarten. Okay. And maybe a savings account or a current account, or what is a demat account, what are equity, mutual fund, all this will be taught at a later stage. Even the sexual education, that will come at a later stage. It will not go to the child. Maybe to the small child, we'll talk about good touch and bad touch, right? Be careful around your surroundings, vagara. We know a lot of instances of the bus drivers who are dropping the child back home, gets involved into such, muddles into all this nonsense. So that will be taken care for the small one. But the bigger ones will be actually taught what is, contraception, whatever, financial literacy, vagara. Okay, so my last question is, so from the institution level, what kind of support they need to provide us? Okay, for example, like of course I understand for toddlers, they should have some smart class, right? Then so that we can play some audiovisual aid. But for the other age group, do they need to provide some support to us in terms of any infrastructure support, something like that? See, as it is, the existing classroom itself is sufficient for us. Okay. Right? The existing classroom itself is sufficient in the school itself. The only thing that we require is their support. In terms of commercials, yes, the school is definitely going to benefit because there are a lot of competition which is going on. And I can envisage this in the future that there will be a lot of competition between schools where one school will take it and he would not want us to give it to the other school close by because he wants his TRP to go up or his popularity to go up, saying that I want this in my school but do not give it to that school. That is not possible. There's no monopoly or something like that where I give it to X and I don't give it to Y. At the same time, the existing infrastructure of the school itself will be utilized. The teacher, faculty will be trained by our experts, train the trainers we call it as. So they will come in and they will teach the teachers online, and we will ensure they are certified, the teachers are certified, that they can provide these social and life skills program. That will be taken care. We will not compromise on the quality of teachers at any cost. And we will also have an assessment for the teachers on a regular basis. It's like your corporate assessment, key result So areas. this assessment is going to complete it at the end of every module or like at the end of year? End of the year. But quarterly for the teachers. Quarterly for the teachers. And regular basis for the student. Okay. Regular basis, maybe once in a month. Okay, it's possible because classes are less. So we're just asking for 2 classes a week. So that should be about 8 classes. We can cover that. Thank you. Welcome, sir. Syed, sir? Any questions? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಶವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದೆ. ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2000 ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲೇ, ಅವ್ರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೆಂಗೆ 1ನೇನಿಂದ 4ನೇ ತನಕ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀರೇನು, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೋತಿರೋ? ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ವೆಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವೆಕೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆಕೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆಮೇಲೆ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ? ಅವ್ರೇನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡುವಷ್ಟೇನು ಸಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರನೇ ಹೌದು. ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಹೈಸ್ಕೂಲರ್ಗೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾ ಈಗ ಅವ್ರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು? ಬೇಡ, ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಏನು ಅದೇನು ಬೇಕಾ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ವೈಸು ನೀವು ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೀಚರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವೇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ insisted the child come to the class, and apparently whatever happened, we know the result of it. So we do not want to get into that kind of thing. That is very sad. So we will ensure that all our teachers are trained, sensitized, and ensure that they are tracked. Basically, we'll have to track these people's activity, and ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. I need your help. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ಚ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ದ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? We will be responsible for that. We have to take ownership. Sir, leadership is all about that. I have to take ownership. I have to stand up for it. I cannot blame it on somebody else. If I've done a mistake, it is my mistake. So it is. I should have filtered that person's qualification, criteria. Sit down, sir, please. Okay. So I should have tracked that. I should have validated his information. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಟುಡೇ ಇವನ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್, ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋರಮ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Whom we choose, whom we pick. So my request to the partners, all my friends over here, that whomever you hire, which is what one of the criteria is, ನೀವು ಯಾರು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋರಿರಲಿ. It's better you should know these people. I mean, people with criminal background, I don't think so. You should actually, yeah, for some other reason, it's okay, but not especially all these, very sensitive ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ. Just for the sake of filling that position, don't do that, because we trust you. But as I said, that ultimate responsibility lies with me. If that guy misbehaves, it is my responsibility. It is my brand in stake. So I can't let that happen. Right? I hope I answered that question. Right? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ? ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿದು. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಂಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಯಾ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 months. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾದರೆ 2 months ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಕ್ವಿಟ್. This person is going to quit at what time, at what interval. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you can have a backup done. So ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. That will take another 15-20 days or a month. So ಅವನಿಗೇನು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಏನಾದರೂ? Double graduate is what we require. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. But yeah, M.Ed, B.Ed is fine. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ there is a lot of vacancies. A lot of people are idle. ಸುಮಾರು ಟೀಚರ್ಗಳು ರೂರಲ್ Tier 1 to 4, we have a lot of teachers who are idle. I think we can utilize those people. And social skills, life skills is something which is not a subject expert. ಅದಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. We'll give them the best training possible. ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಫೀಸ್ ಇರೋ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದೇ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಆ ಟೀಚರ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೀಚರ್. ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ another piece of cake. We can just take a walk and we can get that done. I am confident. I will ensure the best teachers are made available. Thank you, sir. Thank you, sir.
ಸರ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು 2 ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರು. ಓಕೆ, ಒಂದು 10,000ಗೆ ಇದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೂ 1.5 crore ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. 1,400 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪಿ ಯು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಬೌಟ್ 70,000 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ 40,000 ಒಳಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಫೀಸ್, ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಆದಾಯದಿಂದನೇ, ಕೃಷಿ ಮೂಲದಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್? ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್ 70,000 ಫಾರ್ PUC. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 40,000 ಒಳಗಿದೆ ಸರ್. 40 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 40. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟೈರ್ 2 3. ಸೊ ಟೈರ್ 3 ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈರ್ 1 ಕೊಟ್ರ ಅವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ನಿಮ್ದೇನು 12,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 12,000 to 12 rupees ಏನೋ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು 1 lakh ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಅವರು 10,000ಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಒಂದು 2 hours ಮಾತಾಡಿದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅವರ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೀಸಿಂದು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಫೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫೀಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೀವು ಎಷ್ಟು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾವು ಕೆಲವು ರೂರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲು, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನೀವು ಹೇಳೋ ಫೀಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತಾರೆ, ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಗರ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡು, KFC ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಅಬೌಟ್ 500-600 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 1,000 rupees per month ಶುಡ್ಂಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಬರೀ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕೋರ್ಸ್, ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಡನ್ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ costs about 25,000, 30,000 for a 3-month crash course. So I'm charging 15,000 for a tier 1 for the entire 56 topics, which is extremely low. And here we are talking about tier 3, which is how much per annum? Tier 3? 9,000. So ನೀವು ಹೇಳಿದ 10,000 ಅಲ್ಲ? So 9,400 divided by 12. I think it's affordable. And 40,000 fees ಕೊಡೋರಿಗೆ I don't see a problem. ಅದಕ್ಕಿಂತ 20,000-30,000 ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ tier 4 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 56 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಟೀಚರ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಡ್, quality of teacher has to be there. I need to be extremely careful as to what is he, how is he behaving, all that I have to take care. And none of these teachers are going to come to me less than 25,000. Nobody in today's salary range. So market rate is 25 minimum, even in a rural side. So if I have to give them that salary, so even if you work out, adu nodi 25,000 per month salary andre. So how many students should I get? How many schools should I get? And what package should I keep? Plus, I need to pay your commission. And your commission is extremely high. Do you agree with me, sir? You agree with me? Commissions are extremely high. Now I need to cut down on the commission.
Will it be possible? Should I dissatisfy the you, compromise on you and give it to the school as a benefit? Take a call. I mean, if you want to let it go, you can do that. I have no problem. But do you want to compromise on that? That is the question. So 30,000 rupees can afford 9,000 rupees per annum. Divided by 12, I guess it's less than 600-700 rupees per month. That should be enough. So bottom line is, we have to do it. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಏಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏಟಾಗಿ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ 70-30 ರೇಷಿಯೋ. You are taking 70, I am taking 30. School is also doing a markup. School is also benefiting. It's not that school is doing charity to us. No, school is also getting profit out of it. Depending on the number of students, 1000 student idre one student inda 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಲಿ ಅವರು, 100 rupees per student also, they earn good money, na? A lakh per month. So do you want to compromise on it? Then I'll have to reduce the 36% to 32%, 33%. I'll reduce the 3%, give the benefit to the school. So is that okay with you? You can take a call. My Good evening, visas ma'am. Yeah. from Whitefield. So my question, first of all, I would like to appreciate for the non-grading system, which I've been looking forward since a decade, and that's happening through Q Skills. That's really to be appreciated. And my question is like on the quality of the curriculum or even the teaching part. So anywhere, are we open to the system? Ma'am, I would like to answer your question here. So, good evening everyone, first of all. So here, to engage this system, we have created a PRM system for the business partners, and we also have a Q-Skill application which is going to be given to everyone. It is going to be for the teachers, and it is going to be for the business partners, and also for the students to engage all the system. It is going to be open for everybody. It is going to be transparent, which in a while I can show you a demo, and it will be with the school engagement system, and the partners can view all the details of every student, and the engagement system of the teachers are also open. Even a parent can track what is happening in the student's life. And even we have an option to track the student, what is before and what is after. Just by taking Q Skills, here the Subhash sir was talking about the assessment. We don't want to burden a student just by giving a test or anything else. Already they have a lot of things which is going on their daily life. Here, we'll give an option to the parent first, judge where is the student currently standing, and judge a student after taking up the program of Q Skills. So that is going to be transparent for all the parent and the teachers as well. So I think I've answered your question. Hello. Good Hi. afternoon, everyone. Good afternoon. This is Dr. Vinaya, and I'm the principal of Indrapridarshini School and also School Excellence Manager for Academic City. One is a day school and one is a residential school. Of course, I have looked into the Q Skills, wonderful program which has all the things which actually NAP has brought forward, and I'm really grateful that Q Skills is thinking towards that angle of what NAP has really want all of us school educators and leaders to do. With all these skills already imbibed in the curriculum, I would just like you to help me understand that is, as any business partners or any other people who are going to come to me, how are you going to pitch this Q Skills? I'm a decision maker for my school, both the schools. So if you can just pitch and tell me that how this is going to be beneficial for my school. Okay, nice one. The question is really nice, ma'am. I would like to answer this question, and in fact, I was looking out for this such type of a question. And the question is, I just wanted to question you. All the subjects, I think you have taken all the subject of 56 topics, whatever you've seen. Okay, and I answer this telling these topics are never taught in schools before. Okay, some says that general knowledge are a topic, moral science would be a topic, and time management, money management, all these things are a part of ICSE, CBSE schools. But my question is this being taught in depth for the students? Yes, of course, I completely agree with you that it was not taught in depth when I was studying. But if you see current scenario, with the change of so much of change in education industry, where we are bought into 21st century skills, we talk about Bloom's taxonomy.
we do a lot of research before we get into the classroom. So this lesson plan, annual plan, which is merged with these kind of skills. So just trying to understand that a little more effect briefly, that how this as a separate subject. As sir said that yes, taking 2 hours, yes, of course it is not a big deal to take 2 hours out of your whole week. In fact, it is good because this is something need of an hour. Skill is something which is really need of hour, and that's why NEP and National Curriculum Framework had come together to put the skills into the curriculum. And as on today, it's like now coming in force in many schools. It's already in force till grade 1. So we're looking forward that it's going to be in force for other grades also. So how can this be different? If you can just explain that. Okay, different in the sense, if I can talk about life skill or a soft skill. Generally, all of us know only 2 or 3 topics which has been taught in life skill or a soft skill. Generally, let's talk about soft skills, act of kindness, and good touch, bad touch. If I talk about sexual education, is there anything depth is being taught for the students in general? So moral science, I can take an example of moral science. It is only what is the moral of the story. They give a brief explanation about a story and end up the class telling this is the moral of the story. And what is the exact explanation of that story is not being taught to the students. If it is act of kindness, what is act of kindness? Nobody knows what is act of kindness. They don't know what is a helping nature, how to help the elders. And it is about fat shaming, bullying. There are so many colleges, schools which is having a problem. One person comes very fat, they shame telling that this guy is very fat, I don't want to join this guy. And somebody comes with a black skin tone, they say this person is not with our skin tone, I don't want to join this guy. And there are a lot of things which is happening. This all comes under life skills or soft skills. And if I can talk about communication languages, how many of us know what are the languages which is being taught in the entire world? If I can ask a question, none of us would have known. Even I don't know how many languages are there in the world. And we have taken an initiative to at least come up, what is the number of languages we are actually implementing in the world? What is the number of countries? Nobody knows. And we have taken an initiative how to train these. And when Subhash sir was talking about cultures, all of us know only Western culture or an Indian culture. People from India knows only 2 cultures. Either it should be a Western culture or an Indian culture. What about to China? Might be they are a competitor of us, but still we should know what are things happening in China. What about Japan? We should know what are the food which is being eaten in the other countries as well. We always know only chapati or rice from India, basically. Or we know that's Indo-Chinese food, basically. And all these things, initiatively, we have taken to teach all these things to the students. Our entire motive is to get a child as a perfect citizen and he knows the world properly. Super, but most of that is included in the lesson plan, and every lesson, if you talk about NCERT or IGCSE board or IB boards as well, the skill sets are there in every lesson, every subject. As on today, thankfully that we have really grown and moving ahead in a very good way, that which I'm trying to bring a change in the education industry as a whole. So these skill sets are there after every end of every lesson, that what skill sets are being taught in this lesson and how. So when the teacher teaches, it's not like earlier how it used to be that you just teach a lesson, you give the question answers and you move out. No, it's not like that. It's what is the skill set which is being there involved in this lesson, and that is being taught in depth. So that's plus. But yes, again, I am still little confused. Ma'am, I totally deny to your questions. I'm also, yes. Yeah, good afternoon. Madam, I will answer to your question. We are different from the regular curriculum mainly through the assessment of the child. Okay, the assessment of the child in school happens by giving written examination, grading. Okay, we are connecting students to the counselors. So the psychological assessment is going to happen. We are not going to conduct any exam. Yes, we are going to conduct psychometric test for each child. Based on that, if any child requires any kind of assistance, psychological assistance will be given through the counselors. This is how we are different from the regular assessment, ma'am. No, from our side. From our side. Thank you, but we'll connect on Madam, later. can I have a question with you, please? Yes, please. Okay. I just want a small question with you. Is any school teaching about agriculture nowadays? Yes. Okay. So walk into academic city, Nelamangala. I'll give you the complete address. Children are taught agriculture over there. Walk into JP Nagar, 3rd phase, Indra Priyadarshini school. Okay. Both the schools it is being taught. Is any school teaching about taxations, bankings, taxation and laws?
We just introduced new thing just recently this year after we got that we are supposed to teach financial independence. So I'm going to be a competitor to you. No. I don't want to be any competitor. We just want to give something best to the children, and that's why we are here. So how best way this can help my kids is what I'm looking forward to. Just kidding. That's a nice initiative. Thank you so much, ma'am. I would like to add something to ma'am as well. Today, Q Skills, we wanted to be a phenomenon rather than just a subject. This is for all. So you are going to have a question that why should we take up Q Skills on the first place? This is the same question people are having every day. All business partner has. You just witnessed a principal directly asking us a question. So I would like to answer this in a very short way. A kid would obviously go for something that he or she has been practicing since childhood. And this is a continuous practice that we want to make rather than just a theory class. This teacher that we are training, we have a train the trainers module as well. So the teacher that we are training, he or she would get perfect training for how to go about and assess the students in the complete education process, as well as practice it in their daily life, not to leave them aside regarding anything, be it mental health or be it any problems that a kid faces when he or she is a toddler and when grows up. So they cannot be very much free when they go home. Might be they can get a friend by their side, a teacher, a guide, a philosopher, and we have already spoken earlier about it regarding that. So it is more of a practice that we want to make, and Q Skills, at the end of the day, you can directly tell a child, you don't have Q Skills, don't you have Q Skills? Or rather make it a little positive that might as well say, yes, you have Q Skills in you and you can do much better in life. So this was a short answer to what, okay ma'am, thank you. So any other questions as such? So Q Skills is going to be something which is going to be spoken. Any mistake that a student does, throws an empty water bottle outside, the other student should actually say, don't you have Q Skills? So the entire motive of us, the Q skill should be reaching the students in such a level. And I would like to answer one more question which our business partner was actually asking about the fees part. He was actually telling the fees is too high. Okay, the fees, what we have discussed is actually not high, and the commercials, what we have told you is completely flexible. And whatever the fees which is being told to you is for the minimum number of students. So any time that you reach up to the school and you have a doubt regarding the fees and any commercial part, please always reach out to us. We are available all the time and you can talk to us. And minimum number of students fees is actually given to you. It is number of 500 students. And any number of students over and above 500, please get in touch with us. We'll give you the proper exact amount per student. And it definitely varies for all the students when you're actually getting in touch with the schools. It's not about the education is going to be equal for everyone, but the fees differs is based on the criteria which the school actually falls in. And more number of students, definitely the fees actually comes down. So you can always reach out to us for any such type of queries. It is simple, yeah. The more the volumes, you know, we can work the price out. You have our numbers, get in touch with us. Murli is there, I'm there. We are all there. We'll support you on that. So first understand the number of students, because expression of interest, the EOI form that you have to fill, you know, in that you'll be asking how many students do you have, how many branches do you have, and how many schools are going to get come on board, and is it one signing authority, authorized person to approve it for all the schools and all the branches, or is it multiple people? There could be various scenarios. Board of directors, you know, they'll have to approve it. There'll be all that. But now that we are already in that whatever you want to call it as, you know, that phase is over. Now the phase is on the street, on the feet. You know, you have to be on your feet, be on the street, get the schools, EOIs, agreements, because otherwise if you're wasting time, probably in the next 1 or 2 months, some of those admissions will close, right? And then you have to wait till 2024
So don't wait for that 24. You'll have to start doing it now. So get on your feet, finish the agreements with the school. We are flexible. More the students, we can work the price out. That's not a problem. We'll do that. Any other questions, sir? Ma'am? Any challenges that business partners are facing around in the market when you touch up to the schools, please go ahead asking us. Last year. Hello. Yes, sir. Are you able to hear me? Yeah. Yes, yes. So I went to some of the schools, and when I showed them this brochure, they felt very interesting. But suddenly, one of the schools said, I showed them the curriculum, and they immediately took the curriculum, Xerox copy of the curriculum, and they said, okay, we'll get back to you. Then I told the Princi, Madam, I will give you the brochure itself. Why you want to take the curriculum as such? You please tell us what you want to do. Accordingly, we will give you the coaching. No, we'll get back to you. See, what they feel is that this is a simple curriculum, we can ourselves adopt it instead of adopting it from the Q school itself. So simple, I can tell you one thing is first we'll have to get educated. So first of all, we'll have to understand about the product. We'll have to exaggerate. Only then the principal, see when you tell a principal or a chairman just about a skill development program, it is not going to be that bigger. So it is Q skill. Q skill is something different. We have not heard in the market. So what is Q skill? Just start pitching in such a way that the principal should, see, I was impressed. I'm not from a skill development background. In fact, I was from an education background. The day when I heard about this program, I was impressed, seriously impressed. And it is all thanks goes to one Mr. Sudhin, who's the founder of this program. And I was definitely happy with, I've taken over this as a challenge. And I still agree this is going to be a boom in the market. I definitely say that everybody, so far I've visited so many schools and nobody said the program is, I've not, it is not a good program, or I've not got a negative feedback about the program. See, here and there the mistake comes, or they have some challenges by taking over this program, because if it is a group of institutions, they'll have to take a lot of approvals and they'll have to talk to so many people, board of directors. There is time. So we'll have to close this in a certain time when the heat is on. So we'll have to reach out to the right person. So why we are reaching out to the business partners is everybody who's present here is connected to all the education industries. People from book distributions, people from the education background, the faculty field, or a teacher, trainer, soft skill developer. So many people are here. So you can reach out to the school in direct. So it is not like we are randomly visiting schools or taking an appointment. That will take a long time. So when we are reaching out to someone perfect, we can directly take this program. When you are actually taking in that level, explaining the Q skills, that's going to reach out the market. So, but they are also trying to find out that have you already implemented this? Can you show me some school is already implemented? So you can say definitely it is implemented, and we have also done a pilot batch in few of the schools, and the batch is also completed. And we have students who's given a positive approach. See, this program definitely takes 70 hours and it takes one whole curriculum to get completed. And to test on this basis, we had some students who had actually taken this program and they felt it is really good. And this was a crash program on a pilot basis. I can say this is not going to be a pilot batch which is going to be started. The pilot batch is already completed and on live is going from the entire pan India. And globally also leaders have given positive approaches that they wanted to take this program. And I have one Mr. Syed here. He's actually taken this program globally also. There are people from Kazakhstan, Belgium, and people from Canada, US have shown a positive response. So why only Western countries has to take up this program? So very recently we were actually discussing about an article. Student studying in a Montessori is having a financial literacy in Singapore. Why not India? So that is our entire motive. We'll have to take this program entire India, where we should also grow. Why only Western countries are talking about these skill development program? Why not us? Are we only into education structure? We should also take this program in the higher level. So that's the entire motive. I'll also answer one of his exact questions. That is, sir asked about my school, the principal asking, my school can implement it directly. Why take Q skills? Why are we taking our subject experts then? That is my question. Our subject experts working day and night and from a particular engineering college and waste around 10 to 12 lakhs. Why? So there is always a certification, there is always a
role which plays in the college, and a teacher mainly plays a role in changing a student. Today, if I ask any teacher around here, if y'all have been a teacher from any institution or any courses, y'all would know how to deal with a student. So the mentality is very different when we discuss with someone younger to us and we give the same education that is implied to us. So this Q skill has been made with various topics. A 56 topic to cover is not easy. Next. So, I would look at it this way. I've already thought about it, because once I come out with this program, I launch this Q skill, life skill program, it is bound to happen. It is inevitable. It is not a joke that it has taken us several years to curate, to, program this entire thing, kind of fixate the entire program and module, whatever that we have done. It's taken a lot of hard work. And we have been extremely choosy in terms of who are the subject experts who are going to contribute towards each, curriculum. Each of these curriculum, it has to be done by a specific person. Now, I can imagine how much of hard work it is to get a person from NASA, US, to come and do this for me. Or a psychologist who's an expert, right? I'm not saying that person who's settled abroad only can do this the best. Our Indians are the ones who are settled abroad who are contributing to this Q skill, right? So our Indians are extremely brainy guys. They're extremely good. The people who are involved in this whole program has been the best subject experts. So it has taken us several years for us to do it. No wonder it will happen. One day there will be competition happening. One day there will come, there will be but we need to innovate. We need to keep improvising our curriculums in such a way that it is effective to the student and the youth, right? We got to take it very seriously. It's not just the commercial, the money and all that stuff. Please don't look at it that way. Yeah, money matters. Ultimately, money matters. That though, it's anyway happening to all, right? But you'll have to look at it from the point of view as a CSR. After this, next phase, what? Right? So, will that school, if that school is taken a copy of a brochure, it's okay. It's okay. Let's not fear that. But you got to be confident about what your product is. Am I confident about my product? That is what you need to have. Sir, I'm not selling anything which is already there in the market. I'm selling something, I'm giving something, I'm imparting some kind of an education which is most important, which has never been taught. I guess there are some people who are a little older than me, maybe, but during my days, it was never taught. Even to this day, it is never taught. I wish it was taught. I always feel pity this program was not there in my school days. In fact, when we were in Punjab, we actually had a press conference with, it was FM radio. And the person who actually interviewed me and Mr. Subhash told, I would like to join us. And she was around 35 years old. And she's telling, I would like to join you as a student. Because she's telling, in my school days, this program was not available. And this is going to be really benefited for my profession. So that is the situation, and that is the feedback which we have got from the public. And this is the general talk which is happening. And that's about the exaggeration, how we show. Sir, I'm answering your question is, this literally has taken 4 years for us to build this program. And it is not that easy to collaborate all these 56 topics and make a copyright. It is definitely going to take a long time for a person to implement this. Might be a skill development program can be implemented, but not all of these things can be implemented at once. It's going to be a very tougher time for the school to implement all these things. So make the best use of this opportunity for this 2023 before the other people come out. That's the only way out. Good evening, sir. My question to you is, first of all, the product what we are selling, we all have to be very confident about it, and we are confident. Yes. That is what the feedback we have got from schools, not only in India and abroad. Murli sir is attending the Zoom meets with us, with our foreign clients as well. So when one of the client in Kuwait, he owns about 68 schools there, and he's the education officer also. He told us that there is a topic in your curriculum, and that is corporate social responsibility, that is CSR. It has become a must in India right now, after 2014, when CSR has become a part of
any business product which comes into the market. So he said, "Ke we being so far 10 years ahead of you all, we have not thought this. How come it came up to this?" And that is what the concern he showed with this product. The only thing, my question to you is now is, for example, if one school says, "Okay, fine, you're offering me 10%," an example, and the commission for the business partner is 25%. Can the business partner share his commission and get the deal closed at any point of stage? Absolutely, sir. You're There is welcome, no sir. stop for it. You can definitely go for it, and it is your money. So it is your liberty. We give you entire liberty because this was decided long back that whatever has to be decided, you take a call. We have no problem with whatever you want to do. As long as you follow the ethics and value system and the decorum of our brand, that's all we expect from our partners. Whatever decision, financial decisions you want to take, please go ahead. That's up to you. We give you the entire liberty. Having said that, as you said, the CSR thing, yes. We already have, one of our verticals is also, we also have the Live and Love Foundation. We are extremely passionate and determined that we can reach out to the less privileged people in the society. In turn, whatever is being, whatever comes out of all this, we want to give it back to those who are lesser privileged. Because there are aided schools. We have these aided schools also, government aided schools, for which they can't afford to go into the Q skill. But we definitely want, maybe in a couple of months or years later, we will definitely do that. The response what you get in schools normally here, they say, "Okay, fine, we have this, we have been teaching our students all this." So the other part, what we try to tell them, fine, if you're not teaching your students all this, can you just give me a brief elaboration of, out of these 56 topics, how many topics do you all actually have? Of course, when is the sun sets and when is the sun rises, this, so I think everyone knows. But does your child, any child of your school knows what is natural risk management? What is health management? What does he do when an unlawful assembly turns out into the market? What happens when there is an actual fire in the house? What does he have to do? Does that 3-year or 4-year-old boy knows, or girl knows what to do? Of course, a good touch and bad touch, everyone is teaching in school nowadays. But has she been taught what happens when it happens in her own house? This is the brief content what Q Skills is actually teaching you all. And that is how this is one of the best skill contents which is available right now in the market, and I think we should all stamp it up in 2023. That is the first thing that we should all do right now. Well said, sir, well said. Yeah, you're bang on. That's It exactly. is not about opportunities. It is how we use our opportunities. That's the whole scenario we talk about. And in a small break, I would like to call upon Mr. Srinivasan because he's got his flight to catch. So I would like to felicitate him here. Mr. Srinivasan and Mr. Nilesh. Mr. Nilesh. Thanks for coming, sir. Also, so that's the thing why I joined this course and joined this one as a part-time. This one. My question to you is, see, there are two questions basically. One is you told about the teacher who will be provided to the school and then they can work. The same factor you told, there can be a teacher in the school who can be trained on this and then work for this particular thing. Now, will the commercials wouldn't be mattered over there? Like for example, let me say
My mom comes from Adarsha Vidyalaya, almost 40 years of teaching experience. So definitely today she's retired. So somebody like this, like 15 years in the school, and then they feel this is motivated to them, and then they want to first learn and then train the kids. Okay. Can the person be eligible enough? Welcome. They're welcome. They're welcome. We would want more of such people who are veterans in teaching profession. We definitely would want them. And of course, these are the kind of people who can add value because of experience, because they've already gone through these life skills in their personal life. And people who have experience, the older people have a lot of wisdom. They can relate to a lot of experiences that they have had in their personal life. So we would welcome that anytime. And it also, the police verification stuff does not come into the picture at all, because they are already in that, veteran. They have left a legacy behind. So we will always welcome that. Not a problem. That's one thing. And second thing is, now for example, digital marketing. If you just go through the Facebook ads, 499, 599, 700. I asked this question to Saurav in the meeting also. So I know Q-Schools has a lot of value and then comes up with a proper schedule and things, and that's why compared to Digital 360, who is offering at 40,000, compared to Upgrade, which is offering the same course at 55,000, because I have done all the research of this. So Upgrade now is actually doing classes at 1,50,000. Now, if you go for classes like IIMs, Christ College, even they have digital marketing classes. So even they are charging 2.5, not lesser than that. So when you go deep into the program, you get to know what are the cons and what are the pros. So for us, it is going to be very hard to provide this type of education at a very reasonable rate. I think such professional courses you do not have at this rate, where offline course program of 1 year is being completely dedicated with a dedicated teacher present in your college always. So that has never happened. And the question is, correct. okay, why don't we people, it's an idea or you can take it as anything, okay? Sure. Why don't we people reach out to parents, because they don't know what people have to do after BSc or after BCA, where they'll go and stand. So in the college might not be, it will be, they wouldn't have to, because they're already in the final year. In another 2 to 3 months, they're just coming out. 40 million matlab, parents reaching them is a tough job, rather than the institution which they have already trusted in, and they have invested their sons and daughters there. I guess they would be the better people to make them understand. Hence this business module. So obviously they won't trust me until and unless I give, see, brand name can be, I put a brand ambassador, I become famous, can be there. What about the results? What about the academician which, the output which we are getting from these courses? Say suppose this person becomes another Sundar Pichai, who is going to be responsible? Obviously Udyog Bharat at that point of time. So that, if you think at that way, yes, quality is more important than targeting quantity, I would suggest. So I'll give you one more question. Sure, ma'am. Really Yeah. sorry. My nephew is going to pass out BCA in another 2-3 months. Correct. Atta, see me a job for me in internship or something like that. See, like this, people are there. Lot of Obviously, ma'am, that is again another business module of Udyog Bharat that we are talking about, which we can come later. So that we can obviously in later one-to-one discussion we can discuss it. Definitely, sir. Okay, thank you. Yeah. So much for coming, sir, and being a part of our family. Thank you so much, sir. So this business is surely going to happen and going to go a long way. Thank you, sir. To resume with the question and Thanks, sir. answers, we have one more guest here from Ocean Institutions. Just here. I'm the principal of Oceanic Pre-University and Degree College.
We are a very, to say that we are offering inclusive education in our college. We stand for, we have many people here representing different schools and colleges, but we have tailor-made our college for the disabled students. That is for the deaf, blind, orphan, and single parents. So each one help each other, and at the same time we are focusing on skill, and so that's why Udyog Bharat hit me, because our disabled students, if they want to continue to live a life of dignity, skill is very important, because your physical mobility is restricted. So that is the reason that there are many schools which cater to this section of students up to the 10th standard. But unfortunately, we have a countable number of colleges. In fact, in Bangalore, we do not have any college which takes care of this specific disabled section of students. We take on to end, that is not only giving them an education, but also a placement. But in case if they would like to, they also have a placement in-house, because we also have many organizations. We have many companies that have tied up for their processes, wherein we provide these students the employment after they finish their 12th standard, or if they continue, they can continue their graduation courses, and after that, like a finishing school and with placements. Udyog Bharat definitely has a long way to go, and I'm sure it'll say, the word says Udyog. Udyog means rising, and I'm sure a lot of people will be able to benefit of it. Q skills, yes, as already another principal put it across, the current curriculum covers a lot of Q skills, but how much of it is practiced through the curriculum and put into practice in the classroom matters. But I guess this particular Q skill program, which is not only limited only to the classroom, but at the same time it is extended and connected between the school, the teacher, and the student. So there is a complete triangle, so all the corners are fixed. So that makes a complete society also. And so that's the reason I wish good luck to Q Skills and Udyog Bharat. I definitely would like to put in a word to the representatives, if the permission has been given by Mr. Sudhin. Is it okay? Yes. Yeah. I would like to pass on this information to the people who are present here, who are representing Q Skills and Udyog Bharat to different schools. I also want you to pass on this information to the needy parents that Oceanic College is a college wherein we are providing an opportunity for the disabled students to continue their education, not only academically, but also skill-oriented. We focus more on the current platform, that is digital skill, which matters a lot. Today, if you have money in your wallet, from certified gold to salt will reach your desk. So that's how the market is moved. Keeping this in mind, so we have implemented digital skills to all our disabled students, including the blind students, with no inhibitions with regard to the subjects that they would like to. And with NEP coming in place, students can take up multidisciplinary. We don't have any restrictions. So our college is completely catering to this particular section. And if you have students in different schools looking for an opportunity to continue their the pre-university and graduation courses, Oceanic College is a place. So please pass on this information. The details of the same is available with Q Skills. Thank you once again to Q Skills and to Udyog Bharat for giving me an opportunity to talk to you all. Thank you, one and all. Thank you so much, ma'am.